Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Govijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishnupada Mahasabha Rajagacharya, Sadasistadesi. Bhaktivedanta Samsara Prabhupada ki jai, Amacharya Haridas Thakur ki jai. Prem Sagaho Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhar Śrī Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Śrī Radha Krishna Govardhana Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Śrī Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Jamuna Tosi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi. All glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Shri Guru and Shri Guranga, all glory to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavani Paschatadesha Tarane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhar Śrīvasadi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad Gita 1 chapter 4 verse 24. Ta eva veda durmedhair dhāryante puruṣair yathā evam cakāra bhagavān Vyāsa kṛpaṇa-vatsalaḥ.
Te, that, evaṁ, certainly, Veda, book of knowledge, durmedhaiḥ, by the less intelligent, dhāryante, can assimilate, puruṣair, by the man, yathā, as much as, evam, thus, cakāra, edited, bhagavān, powerful, Vyāsa, great sage Vyāsa, kṛpaṇa-vatsalaḥ, very kind to the ignorant mass. Translation, thus the great sage Vyāsadeva, who was very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. Purport. The Veda is one, and the reasons for its divisions in many parts are explained herewith. The seed of all knowledge, or the Vedas, is not a subject matter which can easily be understood by any ordinary man. There is a stricture that no one should try to learn the Vedas who was not a qualified brāhmaṇa. This stricture has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claim brahminical qualifications simply by their birthright in the family of a brāhmaṇa claim that the study of the Vedas is a monopoly of the brāhmaṇa caste only. Another section of the people take this as an injustice to members of other castes who do not happen to take birth in a brāhmaṇa family. But both of them are misguided. The Vedas are subjects which had to be explained even to Brahmaji by the Supreme Lord. Therefore, the subject matter is understood by persons with exceptional qualities of goodness. Persons who are in the mode of passion and ignorance are unable to understand the subject matter of the Vedas. The ultimate goal of Vedic knowledge is Śrī Kṛṣṇa, the personality of Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the modes of passion and ignorance. In Satya-yuga, everyone was situated in the mode of goodness. Gradually, the mode of goodness declined during the Tretā and Dvāpara-yugas, and the general mass of people became corrupt. In the present age, the mode of goodness is almost nil, and so for the general mass of people, the kind-hearted, powerful sage Śrīla Vyāsadeva divided the Vedas in various ways so they may be practically followed by less intelligent persons in the modes of passion and ignorance. It is explained in the next sloka as follows. This is giving the reason why Vyāsa divided the Vedas. வேதவியாசர் எதற்காக வேதத்தை பிரித்தார் என்ற காரணம் இங்கே தரப்படுகிறது. Of course, he divided the Vedas into 4, but then he made a 5th Veda. அவர் வேதத்தை 4ஆக பிரித்தார், ஆனால் 5வதாக ஒரு வேதத்தை உருவாக்கினார். So it is this 5th Veda that becomes available for everyone. இந்த 5வது வேதம் அனைவரும் பெறக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது. Here these people who are not qualified for the Vedas are called durmedhair, not intelligent. வேத ஞானத்தை பெற தகுதியில்லாத நபர்களை துர்மேதா, புத்தி கூர்மையற்ற நபர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Of course, intelligence is of many sorts. புத்தி கூர்மை பல வகைகளில் உள்ளது. We have material intelligence. பௌதிகமான புத்தி கூர்மை உள்ளது. To some degree, that is a qualification for the Vedas. ஓரளவிற்கு வேதத்தை படிப்பதற்கு இதுவும் ஒரு தகுதியாக கருதப்படுகிறது. If you have material sattva intelligence, then it's easy for you to at least to comprehend something about the Vedas. பௌதிகமான சத்துவ புத்தி கூர்மை உங்களிடம் இருந்தால் வேதங்களிலிருந்து ஏதோ ஓரளவிற்கு உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். And we know that the Vedas deal with the modes of nature, sattva, rajas and tamas. நமக்கு தெரியும் வேதங்கள் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களோடு தொடர்புடையது, சத்துவ ரஜஸ் தமசை கையாளுகிறது. So if one is in sattva,
then one couldn't comprehend these subject matters. ஒருவர் சத்துவ குணத்தில் இருந்தார் என்றால் அவரால் எளிமையாக இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். One who is in tamas, of course, has not much intelligence, so it's very difficult for him to even materially understand the nature of the Vedas. தமோ குணத்தில் இருப்பவருக்கு போதிய அளவு புத்தி கூர்மை இல்லாமல் இருக்கும். எனவே பௌதிகமான தளத்தில் கூட வேதங்களின் இயற்கையை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Those who are in rajagun have more intelligence, so they're somewhat qualified. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சற்று அதிகமான புத்தி கூர்மை இருக்கும். எனவே அவர்கள் ஓரளவிற்கு தகுதி பெற்றவர்கள் என்று கூறலாம். As Śrīla Prabhupada mentions in the Purport, in Satya-yuga everybody was very sattvic. பிரபுபாதர் இந்த பதத்தில் குறிப்பிடுவது போல சத்தியயுகத்தில் அனைவரும் சத்துவகுணத்தில் இருந்தார்கள். So there was only one varna. Everybody was sattvic, everybody studied the Vedas. அப்பொழுது ஒரே வர்ணம் தான் இருந்தது. அனைவரும் சத்துவகுணத்தில் இருந்தார்கள், அனைவரும் வேதங்களை கற்றார்கள். But in Tretā-yuga then we see that people began to divide into different groups. ஆனால் திரேதா யுகத்தில் மக்கள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். So of course ideally sattva is better than rajas and tamas. உண்மையில் சத்துவகுணம் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தை விட சிறப்பானது. So the person in sattva is qualified to study and teach the Vedas. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் நபர் வேதங்களை படித்து போதனை செய்வதற்கு தகுதியுடைய நபராக கருதப்படுகிறார். However, the Vedas themselves allow the kshatriya and the vaishya also to study the Vedas. க்ஷத்ரியர்களும் வைஷ்யர்களும் வேதங்களை படிப்பதற்கு வேதங்களே அனுமதி தருகிறது. So the kshatriya, of course, is a mixture of sattva and rajas. So because he has sattva, he can have some good understanding of the Vedas. க்ஷத்ரியர்கள் சத்துவகுணம் மற்றும் ரஜோகுணத்தின் கலவையில் செயல்படுகிறார்கள். எனவே அவர்களிடம் சத்துவகுணம் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் வேதங்களை படிக்க தகுதி உடையவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். The vaishyas are a combination of tamas and rajas mainly, so less qualified. வைஷ்யர்கள் தமோ மற்றும் ரஜோகுணத்தின் கலவையில் செயல்படுகிறார்கள். எனவே சற்று குறைவான தகுதி உடையவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So they are all permitted to hear and study the Vedas, but mostly it was the brāhmaṇas who took this role. எனவே இவ்விதமாக அவர்கள் வேதங்களை படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு தகுதி பெற்றிருந்தாலும் பெரும்பாலாக பிராமணர்கள் தான் இந்த செயலை செய்தார்கள். So there is no objection to that. அதற்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை. However, the objection is that if someone who by birth is not a brahmana is qualified, he should not be barred from studying the Vedas. இங்கே ஆட்சேபிக்கக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் பிறப்பின் அடிப்படையில் தகுதி இல்லாத ஒரு நபருக்கு தகுதி இருக்கிறது என்று கண்டறிந்தால் அவர் வேதங்களை படிப்பதை யாரும் தடை செய்யக்கூடாது. So the controversy comes with determining varna simply by birth. வர்ணத்தை பிறப்பின் அடிப்படையில் நிர்ணயம் செய்யும் இடத்தில்தான் இந்த முரண்பாடுகள் ஏற்படுகிறது. So of course we all know that yes, birth is one qualification, but even more important is qualities. பிறப்பு ஒரு தகுதி என்று நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதைவிட முக்கியமானது அந்த நபரின் பண்புகள். There are innate qualities that people have when they're born. மக்கள் பிறக்கும் பொழுது பலவிதமான குணங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். These qualities may also be cultivated through association and education. அல்லது சங்கம் மற்றும் கல்வியின் மூலமாகவும் இந்த குணங்கள் மக்களிடையே வளர்க்கப்படலாம். So Bhaktivinoda Thakur says we should judge a person when he is grown up, after he's been educated and raised by family and whatever, then we should judge the quality when he is actually grown up. ஒரு நபர் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு கல்வி கற்ற பிறகு
அதற்கு பிறகுதான் அவரை பற்றிய தகுதியை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். The only problem is who's going to judge. யார் இதை தீர்மானிப்பது என்பதுதான் பிரச்சனை. The other problem is that it's too late to start studying the Vedas after you're grown up. So they usually start when they're 5 years old. இன்னொரு பிரச்சனை, வளர்ந்த பிறகு வேதங்களை கற்பது என்பது மிகவும் காலதாமதமாகிய கருதப்படுகிறது. பொதுவாக 5 வயதிலிருந்து வேதங்களை கற்பதில் குழந்தைகள் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள். So we see even in the Vedas or in the Bhagavatam, there are examples. I think the sons of Rishabhadeva, some became sages, some became kshatriyas. ரிஷபதேவரின் மகன்களில் சிலர் ரிஷிகளாக மாறினார்கள், சிலர் மன்னர்களாக மாறினார்கள் என்று பாகவதத்திலேயே உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. So therefore we cannot solely base the qualification for studying the Vedas on birth. எனவே பிறப்பின் அடிப்படையில் மட்டும் வேதங்களை படிக்க ஒருவருக்கு தகுதி இருக்கிறது என்ற முடிவுக்கு நாம் வர முடியாது. So anyway, in the modern world, of course, this has become also some sort of controversy. நவீன யுகத்தில் இதுவும் ஒரு முரண்பாடான கருத்தாக காணப்படுகிறது. But people are not so much interested in studying the Vedas anyway, so in that sense it's not a controversy. எப்படி இருப்பினும் வேதங்களை படிப்பதில் மக்கள் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அந்த வகையில் இது எந்த வகையான முரண்பாட்டையும் உருவாக்கவில்லை. But the other point to make is, yes, sattva-gun is good, but a real knowledge of the Veda does not depend on sattva-gun, it depends on bhakti. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், சத்துவகுணம் சிறப்பானதுதான், ஆனால் அந்த உண்மையான தகுதி என்பது சத்துவகுணம் இல்லை, பக்தி தான். If we get stuck in sattva-gun, we may get a karma-kanda conclusion of the Vedas or a jnana conclusion of the Vedas. That's as far as we can get. சத்துவகுணம் என்ற நிலையிலிருந்து நாம் வேதத்தை அணுகினால் அதிகபட்சம் கர்ம காண்டம் என்ற பகுதியின் இறுதி முடிவை அடைவோம், அல்லது அதையும் தாண்டி சென்றால் ஞான காண்டத்தின் இறுதி முடிவை அடைவோம், அவ்வளவுதான். But Bhagavatam, Veda Vyāsa is saying in Bhagavatam that the conclusion is not that at all, it is bhakti. ஆனால் பாகவதத்தில் வேதவியாசர் குறிப்பிடுகிறார், இறுதி முடிவு இவை எதுவுமே இல்லை, இறுதியான முடிவு பக்தி என்று. So the person who could really understand the Vedas is the one who has some devotion. உண்மையில் ஓரளவிற்கு பக்தி இருக்கும் ஒரு நபர்தான் உண்மையில் வேதங்களை புரிந்து கொண்டார் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். In Lord Chaitanya's conversations, he talks about grades of living entities, then we get human beings, then we get people in varnashram, then we get brahmanas, then we get brahmanas who actually study the Vedas, then above that we get the Vaishnava, the devotee. சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார், பல வகையான உயிர்வாளிகள், அதில் மனிதர்கள் என்ற நிலையை அடைபவர்கள், அதன் பிறகு பிராமணர்கள் என்ற நிலையை அடைபவர்கள், அந்த பிராமணர்களில் வேதம் கற்பவர்கள், அதன் பிறகு இறுதியாக வைஷ்ணவர்கள் என்ற நிலையை அடைபவர்கள் என்ற பலவிதமான நிலைகளில் இருக்கும் உயிர்வாளிகளை பற்றி மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். The devotee is put in the topmost position because he understands the conclusion of scriptures. சாஸ்திரங்களின் இறுதி முடிவை புரிந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் பக்தர் மிக உயர்ந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறார். People may protest, oh, this devotee, he doesn't know Sanskrit, he cannot recite even one verse of the Vedas, he doesn't know the swaras, etc., etc. That's true. இந்த பக்தருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது, அவரால் வேதத்திலிருந்து ஒரு பதத்தை கூட உச்சரிக்க முடியாது, இவருக்கு தகுதி இல்லை என்று மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம், அது உண்மைதான். But if he knows the conclusion of the scriptures, that's even more important than reciting all the verses. இவ்விதமாக வேதங்களின் பதங்களை படிப்பதை காட்டிலும் வேதங்களின் இறுதியான முடிவை அவர் புரிந்து கொண்டார் என்றால் அது மிகவும் சிறப்பானது. ஏனென்றால் இறுதி முடிவை புரிந்து கொள்வதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. So this has been the one of the features of the Gaudiya Sampradaya. இது கௌடிய சம்பிரதாயத்தின் ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். And everybody understood this. அனைவரும் இதை புரிந்து கொண்டார்கள்.
And therefore, anyone who was a qualified devotee in good standing, he was honored among the devotees. எனவே தகுதியுடைய ஒரு பக்தரானவர் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் வெகுவாக மதிக்கப்படுகிறார், போற்றப்படுகிறார். And we see that even Lord Chaitanya, he honored Haridas Thakur. சைத்தன்ய மகாபிரபுவே ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு அதிகமான மதிப்பு மரியாதை வழங்கியதை நாம் பார்க்கலாம். By Varnashram, he should not be spoken to or touched or even seen. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் அடிப்படையில் ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் ஒருவர் பேசக்கூடாது, பார்க்கக்கூடாது, அவரை தீண்டக்கூட கூடாது. But Chaitanya Mahaprabhu daily visited him and spoke to him every day. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தினசரி ஹரிதாஸ் தாக்கூரை சந்தித்து அவரிடம் பேசினார். And when Haridas Thakur disappeared, then Chaitanya Mahaprabhu personally carried his body and buried him and then performed ceremony for his disappearance. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு அவருடைய பூத உடலை சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தன்னுடைய சொந்த கரங்களால் தூக்கி அந்த உடலுக்குண்டான இறுதியான மரியாதையை செலுத்தி முடித்து வைத்தார். In this way he showed the exalted nature of the Vaishnava. இவ்விதமாக வைஷ்ணவர்களின் மிக உயர்ந்த இயல்பை பற்றி மகாபிரபு இந்த உலகிற்கு எடுத்துரைக்கிறார். So in his commentary on Chaitanya Charitamrita, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he refers to Haridas Thakur as being Brahmanata. He has the nature of Brahman. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு பிராமணத்தா, அவருக்கு பிராமணரின் இயல்புகள் இருக்கிறது என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் தன்னுடைய விளக்க உரையில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். And similarly, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduced, along with Diksha, he introduced becoming a Brahmana. தீட்சை வழிமுறையோடு பிராமணராக மாறுவதையும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார். But we may ask the question, well, why do we want to become a Brahmana? Because the Vaishnava is automatically superior to a Brahmana. இங்கே ஒரு கேள்வி எழலாம், ஏன் நாம் பிராமணராக வேண்டும்? வைஷ்ணவர்கள் தான் பிராமணர்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்களே. So the answer is, we're not exactly trying to be Brahmanas. இதற்கான பதில், உண்மையில் நாம் பிராமணர்களாக முயற்சிக்கவில்லை. But by using the word Brahmanata, having the nature of Brahmana, this means that the devotee understands the conclusion of all scriptures, which is what a Brahmana should do. Brahmana means one who knows Brahman. பிராமணத்தா என்ற வார்த்தை ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால், பிராமணர் என்றால் பிரம்மனை பற்றி உணர்ந்தவர், வேதங்களின் இறுதி முடிவை உணர்ந்தவர். எனவே ஒரு பக்தரும் இது போல வேதங்களின் இறுதி முடிவை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கவே இந்த பிராமணத்தா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. So, the Brahmana is most respected in Varnashram society. வர்ணாசிரம சமூகத்தில் பிராமணர் மிக அதிகமாக மரியாதை வழங்கப்படுகிறார். However, the most respectable person is not the Brahmana but the Vaishnava. ஆனால் மிகவும் மதிக்கத்தக்க நபர் பிராமணர் இல்லை, அவர் வைஷ்ணவர். So he is the most respectable, therefore he is Brahmanata. வைஷ்ணவர் தான் சமுதாயத்தில் மிகவும் அதிகமாக மதிப்பு வழங்கப்பட வேண்டியவர். எனவே அவர் பிராமணத்தா என்று அழைக்கப்படுகிறார். So in other words, Haridas Thakur is not a Brahmana or trying to be a Brahmana, and nobody's saying he is a Brahmana, but he's higher than that. He's a Vaishnava. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு பிராமணர் இல்லை, அவர் பிராமணராக முயற்சிக்கவும் இல்லை. உண்மையில் அவர் அதைவிட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். அவர் ஒரு வைஷ்ணவர். And when we take Diksha and we get the thread and the Brahma Gayatri mantra, we're not actually being Brahmanas, we're being superior to Brahmanas by being Vaishnava. தீட்சை முறையில் பூணூல் அணிவிக்கப்பட்டு பிரம்மகாயத்ரி மந்திரம் நமக்கு வழங்கப்படும் பொழுது உண்மையில் நாம் பிராமணர் என்ற தகுதியை அடையவில்லை, அதைவிட உயர்ந்த தகுதியான வைஷ்ணவர் என்ற தகுதியை அடைகிறோம். And the only reason Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did this is because there were some Brahmanas who were saying, actually the Gaudiya Vaishnavas, if they're not Brahmanas, they shouldn't worship the deity. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இவ்விதமாக செயல்பட்டதற்கான காரணம்,
சில பிராமணர்கள் வைஷ்ணவர்கள் உண்மையில் பிராமணர்கள் இல்லை, அவர்கள் விக்கிரக வழிபாடு செய்யக்கூடாது என்று ஆட்சேபித்தார்கள். However, that objection is against not only Gaudiya philosophy in Lord Chaitanya, but even against Pancharatra. இந்த ஆட்சேபனையானது கௌடிய தத்துவத்துக்கு எதிராக மட்டும் அமையவில்லை, பஞ்சராத்திரத்திற்கே எதிராக அமைந்தது. So in Pancharatra, without regard for varna or ashram or anything, the guru can give diksha to a person and they're qualified for deity worship. பஞ்சராத்திரத்தின்படி வர்ண ஆசிரமத்தை பொருட்படுத்தாமல் ஒரு குருவானவர் ஒரு நபருக்கு தீட்சை வழங்கலாம். அதன் மூலம் அந்த நபரானவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்ய தகுதியுடையவர் ஆகிறார். And they don't require Brahma-gayatri mantra or a Brahmana thread or anything. அது போன்ற நபர்களுக்கு பிரம்ம காயத்ரி மந்திரமோ பிராமண பூணூலோ தேவையில்லை. So that was the principle on which the Gaudiyas were working. But then the Brahmanas are criticized. Look at these persons, they're not Brahmanas, they're worshiping deities. Well, how can they do that? இந்த கோட்பாடின் அடிப்படையில் தான் கௌடிய சம்பிரதாயம் செயல்பட்டது. ஆனால் பிராமணர்கள் இதை குறை கூறினார்கள். பிராமணர் அல்லாதவரெல்லாம் விக்கிரக வழிபாடு செய்கிறார்கள் என்று அவர்கள் குறை கூறினார்கள். So therefore, Bhaktisiddhanta says, no, one who is a serious Vaishnava, he's superior to the Brahmana. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு தீவிரமான வைஷ்ணவர் பிராமணரை விட உயர்ந்தவர் என்று. So he's accomplished everything. அவர் அனைத்தையுமே ஸ்தாபித்து விட்டார். அந்த நிலையில் இருப்பவர் அனைத்திலும் வெற்றி அடைந்து விட்டார். And thus he includes being a Brahmana also by being a Vaishnava. ஒருவர் வைஷ்ணவராக இருந்தார் என்றால் அதில் பிராமணராக இருப்பதும் அடக்கம். Just as in the third canto Bhagavatam there, in praising Harinam, chanting the holy name, one who chants the holy name, then he's already accomplished everything, bathing in all the rivers, doing all the austerities, doing all the vratas, doing everything. He's already done all the punyas and everything. ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் ஒரு நபர் அனைத்து புனித நதிகளிலும் ஸ்நானம் செய்து விட்டார், அனைத்து விரதங்களையும் அனுஷ்டித்து விட்டார் என்று பாகவதம் 3ஆம் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படுகிறதே, அதே போலத்தான் இதுவும். So therefore the main conclusion of the Vedas is ultimately to understand the supremacy of Supreme Lord and especially Krishna. வேதங்களின் பிரதானமான முடிவு என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவான் தான் மிக உயர்ந்தவர், குறிப்பாக கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்தவர் என்பதை புரிந்து கொள்வது. That person is most worthy of respect. அவ்விதமாக புரிந்து கொள்ளும் நபர் மதிக்கக்கூடிய நபராவார். Hare Krishna. So Maharaj, we say normally this Brahma-gayatri mantra, we don't use much in deity worship. Brahma-gayatri mantra, we don't use much in deity worship. Normally this deity mul mantra we use it. Yeah, people can have Brahma-gayatri, but we're not going to allow them to worship the deities unless they got diksha. They need the Vaishnava mantra. So it's not a qualification for deity worship in itself. பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்தை விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு ஏன் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் என்பதில் நாம் 2ஆம் தீட்சையை வழங்குகிறோம், அதன் மூலமாக அவர்கள் விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு தகுதியுடையவர்கள் என்று நாம் கருதுகிறோம். நம்முடைய முறையில் பிரம்ம காயத்ரி மந்திரம் விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு ஒரு தகுதியாக கருதப்படுவதில்லை. We can also argue that even though we do have the mantra, it is not very effective. இன்னும் நாம் வாதம் செய்யலாம், அந்த மந்திரம் நம்மிடையே இருந்தாலும் அது பலன் தரக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த மந்திரமாக செயல்படுவதில்லை. To have effect, Vedic mantras go through a certain procedure. வேத மந்திரத்தின் பலனை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். Apart from Upanayanam, the ceremony, then you also have to chant the mantra properly with svaras. உபநய சடங்கோடு சேர்த்து அந்த வேத மந்திரங்களை ஸ்வரத்தின் அடிப்படையில் நாம் உச்சரிக்க வேண்டும். And of course for the Brahma Gayatri there's also the ceremony, the Sandhya Vandana. பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்திற்கு சந்திய வந்தனா என்ற ஒரு சடங்கும் இருக்கிறது. So technically you're supposed to do that 3 times a day, the Sandhya Vandana with the Gayatri mantra. ஒருவர் சந்திய வந்தனாவை காயத்ரி மந்திரத்தோடு சேர்த்து ஒரு நாளுக்கு 3 முறை ஜெபிக்க வேண்டும்.
And then the mantra has its effect. அதற்கு பிறகு அந்த மந்திரத்திற்கு உண்டான சக்தியானது உங்களுக்கு கிடைக்கும். Now we can say, well, true, but at least the mantra is concerning Supreme Lord. So, of course, some will say it's impersonal Brahman, some will say it's Surya, some will say it's Shiva. We say at least Vishnu. So it's at least it's a Vaishnava mantra, we'll say. குறைந்தபட்சம் அந்த மந்திரம் பரமபுருஷ பகவானோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. சிலர் அதை அருவ பிரம்மன் என்பார்கள், சிலர் சிவபெருமான் என்பார்கள். நாம் அதை விஷ்ணு என்று கூறுகிறோம். எனவே குறைந்தபட்சம் அந்த மந்திரம் பகவானோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். Though it is the Vaishnava mantra, it's also a little indirect. அது வைஷ்ணவ மந்திரமாக இருந்தாலும் அது சற்று மறைமுகமான வழிமுறையில் செயல்படுகிறது. Just as Om is also Vishnu. உதாரணத்திற்கு ஓம் என்பதும் விஷ்ணு தான். But not many devotees are going to sit all day chanting Om, Om, Om. ஆனால் பல பக்தர்கள் நாள் முழுவதும் ஓம் 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 என்று ஜெபிக்க மாட்டார்கள். They would rather chant the name of Krishna or Gopal or Govinda, which directly have a description of Krishna with his name, form and qualities. அதற்கு பதிலாக அவர்கள் கிருஷ்ணா, ராமா, கோவிந்தா என்று பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பார்கள். அந்த நாமமானது பகவானுடைய வடிவம், குணம், லீலைகளோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. Even Maharaj, this Pancharatik, that mantra which we use for the deityship, is there available in the books always? Huh? These mantras are available in the books. So is it necessary that that one should have thread and as well as get the mantra from the gurus, then only should chant? You have to get it by diksha. All the mantras, deity's mantras. பஞ்சராத்திர மந்திரமானது விக்கிரக வழிபாட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மந்திரம் புத்தகங்கள் வடிவில் நமக்கு ஏற்கனவே கிடைக்கிறது. எனவே ஒருவர் குருவை அணுகி தீட்சை பெற வேண்டும் என்பது அவசியமான ஒன்றா? Traditionally, according to scriptures and in general, it's true that those mantras, even if they're written in the books, they have to be delivered through a guru. அந்த மந்திரங்கள் புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் அது குருவின் மூலமாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பாரம்பரியமாகவும் சாஸ்திர ரீதியாகவும் நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. If we look in the scriptures themselves, the mantras actually are not revealed directly. சாஸ்திரங்களை நாம் பார்த்தோம் என்றால் நேரடியாக மந்திரங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So it'll describe the mantra by saying the first syllable will be so and so, but they use a word that you don't know what it means. The second syllable will be Agni, the third syllable will be water, the fourth syllable will be Shanti or something like this. It's all coded language so that the mantra is described, and if you know all the codes, then you could figure out what the syllables are. But if you don't know, then you wouldn't even know what the mantra was. அங்கே பல குறிகளை பயன்படுத்தி அந்த மந்திரம் விளக்கப்படுகிறது. முதல் அட்சரம் நீரை குறிக்கிறது, இரண்டாவது அட்சரம் நெருப்பை குறிக்கிறது என்று பல மறைமுகமான குறியீடை பயன்படுத்தி அங்கே விளக்கப்படுகிறது. அந்த குறியீடுகள் நமக்கு தெரிந்தால் அதை புரிந்து கொள்ளலாம். அவ்விதமாக தெரியாவிட்டால் நம்மால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Hari Bhakta-vilas also describes our mantras in general, that when you get them, there's some things you have to do. There's a purification of the mantra you have to do. Purification of the mantra. Huh? Purification of the mantra. Yeah, you have to purify the mantra by doing certain things. மந்திரங்களை பெறும் பொழுது நாம் சில செயல்களை செய்து அந்த மந்திரத்தை சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்று ஹரிபக்தி விலாசம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. That's called shodhana. Yeah, and there's different ways you can do that. அது சோதனா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதை பல வழிகளில் நாம் செய்யலாம். And to make the mantra give its effect, then there's something called puruṣair. There's a whole chapter on that in Hari Bhakti-vilas. மந்திரங்கள் தன்னுடைய பலனை தர வேண்டும் என்றால் புருஷ்டயா என்ற சடங்கை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். அதை பற்றி ஹரிபக்தி விலாசத்தில் ஒரு முழு அத்தியாயம் விளக்கம் தருகிறது. So you cannot get the siddhi of the mantra or get the real result of the mantra unless you carry out those acts. அந்த செயல்களை செய்யாமல் அந்த மந்திர சித்தியானது நமக்கு கிடைக்காது. அந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய இறுதி பலன் நமக்கு கிடைக்காது. And usually it involves chanting the mantra so many lakhs of times and fasting for so long, doing austerities, going to a tirtha, so many things for so many months or whatever.
கடுமையான தவம், விரதம் மற்றும் தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது, பல லட்சம் முறை அந்த மந்திரங்களை உச்சரிப்பது போன்ற செயல்கள் இதில் அடங்கும். However, it is said that mantras involving Krishna don't require any of that. ஆனால் கிருஷ்ணரோட தொடர்புடைய மந்திரங்களுக்கு இது போன்ற சடங்குகள் எதுவும் தேவையில்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And they don't even require diksha, the Pancharatric mantras of Krishna. கிருஷ்ணரின் பஞ்சராத்திரிக மந்திரங்களை உச்சரிக்க தீட்சை கூட அவசியமில்லை. However, it's also explained that generally, even they don't really require the diksha. The diksha is there to ensure that the disciple will follow rules and regulations, etc. இவ்விதமாக தீட்சை அவசியமில்லை என்றாலும் இந்த தீட்சை முறை இன்றும் கடைபிடிக்கப்படுவதற்கான காரணம் அது போன்ற தீட்சை பெற்ற பக்தர் விதிகளை கடைபிடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. However, the name of Krishna is even more free. It doesn't require shodhana, it doesn't require puruṣair, it doesn't require diksha at all. ஆனால் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிப்பது இதைவிட எளிமையானது. அதற்கு புரோஷ்டய, தீட்சை போன்ற எந்த விதமான சடங்குகளும் தேவையில்லை. And the result is greater. அதனால் ஒருவர் அடையக்கூடிய இறுதியான பலனும் மிக மிக மகத்தானது, உயர்வானது. We see when the Babajis, they also chant Pancharatik mantra. Babajis Chant. The Pancharati mantra means deity worship mantra. They also chant, but they don't chant Brahma-gayatri mantra. They don't chant? Brahma-gayatri. Okay. So They don't chant, but without thread they do it. Is it allowed then? What's that? Is it without thread chanting Brahma-gayatri mantra? Okay. No, sorry, this Pancharati mantra. பாபாஜிக்கள் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது பஞ்சராத்திரிக மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறார்கள், பிரம்மகாயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிப்பதில்லை. இவ்விதமாக பூணூல் அணியாமல் பஞ்சராத்திரிக மந்திரத்தை உச்சரிப்பது அனுமதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு செயலா? So as I mentioned, the Pancharatrika mantras are not bound by varna or ashrama. பஞ்சராத்திரிக மந்திரமானது வர்ணம், ஆசிரமம் என்ற எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. So even when it's a Sudra or an outcast, if the Guru gives you the mantra, fine, then you can chant it and you can also do deity worship. ஒருவர் வர்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கலாம், சூத்ரராக இருக்கலாம், அவருக்கு அவருடைய குரு அந்த மந்திரத்தை வழங்கினார் என்றால் அவரும் விக்கிரக வழிபாடு செய்யலாம். And this was the conduct in the Gaudiya Sampradaya. இதுதான் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாகும். Oh, you got these mantras, but you don't have a thread, etc. You're not a brāhmaṇa. Only brāhmanas should worship the deity. So this was the protest of smartas. But the Gaudiyas were going on and they didn't care. உங்களுக்கு மந்திரம் இருக்கிறது, ஆனால் பூணூல் நீங்கள் அணிந்திருக்கவில்லை, எனவே நீங்கள் விக்கிரக வழிபாடு செய்யக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஸ்மார்த்தர்களின் செயலாகும். ஆனால் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அவ்விதமாக செயல்படுவதில்லை. Yeah. So, just to combat that criticism, then Bhaktisiddhanta gave the mantra and the thread to all those who got initiation. இந்த குறை கூறுதலை எதிர்த்து செயல்படுவதுதான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் அனைவருக்கும் தீட்சை மற்றும் பூணூல் அணிவிக்கும் சடங்கு அனைத்தையும் வழங்கினார். But then we should not go to the opposite extreme and say, okay, you don't have a thread, you cannot worship the deity. Because we're getting back and being brahmanas again. ஆனால் நாம் எதிர் திசையில் சென்று பூணூல் இல்லாமல் விக்கிரக வழிபாடு செய்யக்கூடாது என்று கூறக்கூடாது. அவ்விதமாக நாம் செய்தோம் என்றால் மீண்டும் பழைய நிலையில் பிராமணர்கள் எப்படி கூறினார்களோ அதே நாமும் செய்வதாக மாறிவிடும். So the qualification is not the thread or the Brahma Gayatri mantra, it is the Pancharatric mantras. பஞ்சராத்திரிக மந்திரம் தான் உண்மையான தகுதியாகும். பூணூலோ அல்லது பிரம்மகாயத்ரி மந்திரமோ உண்மையான தகுதி இல்லை. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, there was this brief discussion about Varnashram and so in our society, of course, the main focus is on spiritual knowledge and how the Sambandha, Vidya and Prayojan. But then how one should conduct in the material life is left to the person to sort it out. So a lot of devotees struggle with it. So I mean, is there some way we can guide them? Like you were saying that, one becomes an adult and the qualities manifest and then
one can judge. Of course, the question is who can judge. But then, in terms of what occupation he should be situated in, because if his material life is also sorted and he's in the right place according to his guna and karma, then his spiritual life also will become smoothened out. Otherwise, yesterday I met one devotee. He said he's every day working 13 hours and struggling in it. So. நேற்று நான் ஒரு பக்தரை சந்தித்தேன். அவர் தினசரி 13 மணி நேரம் வேலை செய்வதாக கூறினார். எனவே பௌதிகமான வாழ்க்கையில் இது போன்ற பிரச்சனைகள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டால் அவரால் ஆன்மீகத்தில் நிச்சயமாக கவனம் செலுத்த முடியும். எனவே இது போன்ற நபர்களுக்கு உங்களுடைய உபதேசம் என்ன? Yeah, so it is true we should get an occupation that's suitable to our nature and also suitable to bhakti. நம்முடைய சுபாவம் மற்றும் பக்தி செயல்கள் செய்வதற்கான காலம் இந்த இரண்டிற்கும் ஏற்ப ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. And also suitable money to support your family according to your expectations. அதோடு நம்முடைய குடும்பத்தை பராமரிக்க போதுமான அளவிற்கு பணமும் அந்த தொழில் மூலமாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். But that may be difficult to fulfill. You may not get enough money for the occupation, it may not be suitable for your nature, or it may not be suitable to bhakti. So three things are there and it may not be completely proper. You don't get the right match. ஆனால் நடைமுறையில் இதை செயல்படுத்துவது மிகவே கடினம். அந்த தொழில் மூலமாக நமக்கு போதுமான பணம் கிடைக்காமல் இருக்கலாம், அவ்விதமாக பணம் கிடைத்தால் பக்தி செய்ய நேரம் கிடைக்காமல் இருக்கலாம், அவ்விதமாக பக்தி மற்றும் பணம் கிடைத்தால் குடும்பத்திற்கு நம்மால் நேரம் ஒதுக்க முடியாமல் இருக்கலாம். எனவே இந்த மூன்றையும் அனுசரித்து ஒரு வேலை அல்லது தொழில் அமைவது மிக மிக கடினம். If we try to get guidance from the varnashramic occupations, it will be in trouble. வர்ணாசிரம தொழில் ரீதியாக நாம் வழிகாட்டலை எதிர்பார்த்தோம் என்றால் அங்கே நாம் பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொள்வோம். If you're in sattva, then you have a choice of learning the Vedas and teaching the Vedas, or surviving on whatever comes from people begging. You can't beg, but people give things to you. That's how you survive with your family, which is very difficult to do in the modern world. வேதங்களின் படி நீங்கள் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் நீங்கள் வேதங்களை கற்க வேண்டும், அதை பற்களுக்கு போதிக்க வேண்டும். அவர்களாக முன்வந்து எந்த செல்வத்தை வழங்குகிறார்களோ அதை வைத்து குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும். இதுதான் வேதங்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் பிராமணர்களுக்கு வழங்கும் நியமனமாகும். ஆனால் நவீன உலகத்தில் இதை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினம். And if you're in Rajaguna and Sattva mix, then you become a kshatriya, and then you have to be a king. And there's no positions for kings left in the world. ரஜோ மற்றும் சத்துவகுணத்தின் கலவையில் நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் சத்திரியராக செயல்பட வேண்டும். தற்காலத்தில் மன்னர் என்ற நிலையே இல்லை. And if you're a Vaishya, yeah, okay, you can do business and farm, etc. But you cannot work for anybody. You have to be independent in your business or farm or whatever you're doing. வைஷ்யராக நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் தொழில் செய்யலாம், விவசாயம் செய்யலாம். ஆனால் எந்த நபருக்கு கீழும் நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது. நீங்கள் தான் அந்த தொழிலின் அதிபராக இருக்க வேண்டும். சுதந்திரமாக அந்த தொழிலை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். So just as far as occupation, it's very difficult for people to freely choose their occupation according to their nature if we're going to follow that system. It won't work in the modern world. அந்த வழிமுறையை பின்பற்றி ஒருவரின் இயல்பிற்கு ஏற்ற தொழிலை அமைத்துக் கொள்வது நவீன காலத்தில் நவீன உலகத்தில் மிக மிக கடினம். So maybe a simpler guideline for devotees is we follow the principle, we accept what is favorable, we reject what is unfavorable for the development of bhakti. இதைவிட எளிமையான வழிகாட்டல் பக்தர்களுக்கு என்னவென்றால் கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்க வேண்டும், பக்திக்கு சாதகமானவற்றை பக்தர்கள் ஏற்க வேண்டும், பக்திக்கு பாதமாக இருக்கும் அனைத்தையும் பக்தர்கள் நிராகரிக்க வேண்டும். So it may not be so suitable, we may be sattvic, but we may have to do a rajasic occupation or whatever, or a rajasic tamasa occupation, we may have to take employment, but at least if we get enough money so that we can support a family, plus we can do our bhakti, fine, just tolerate that situation. உண்மையில் ஒரு சத்துவகுணத்தில் இருக்கலாம், அவருக்கு அமையும் தொழில் ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவதாக இருக்கலாம். ஆனால் அவருக்கு அந்த குடும்பத்தை பராமரிக்க போதுமான அளவிற்கு செல்வம் மற்றும் பக்தி செய்ய போதுமான அளவிற்கு நேரம் கிடைக்கிறது என்றால் அந்த தொழிலை அவர் கடைபிடிக்கலாம். அதில் எந்த தவறும் இல்லை.
So Maharaj, there is there's a lot of discussion about occupational duties and adhering to occupational duties, especially even in Bhagavad Gita. So large part of it becomes not applicable in terms of, because the occupational duties are also considered very important apart from practicing devotional service. But then it loses its importance. So this is the only principle that can be applied, as you were saying. Yeah, ultimately, we have to be flexible. If we try to follow Manusmriti, we can maybe follow 1% of it. The rest, half of it's not compatible even to Vaishnavism in general, and the other half is maybe impractical for us to follow in the modern world. பக்தியோடு சேர்த்து இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது என்பது கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது. இதை நாம் எப்படி பார்ப்பது என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு மகாராஜரின் பதில், மனுஸ்மிருதியை நாம் கடைபிடித்தோம் என்றால் அதிகபட்சம் நம்மால் அதில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயத்தில் 1% மட்டும்தான் நடைமுறையில் கடைபிடிக்க முடியும். எனவே அவ்விதமாக பார்க்கையில் இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது என்பது கிட்டத்தட்ட அசாத்தியமான செயலாக தற்காலத்தில் அமைகிறது. எனவே பக்தியில் நாம் ஈடுபட்டு நமக்கு எது எது சாத்தியமாக இருக்கிறதோ அந்த செயல்களை நாம் செய்து கொள்ளலாம் என்பது மகாராஜரின் பதிலாகும். Online questions, please. Dandot Pranam Maharaj. Here is a question from Tarini Radha Mataji. Maharaj, what is to be understood by Kalau Shudra Sambhavaha? Kalau Shudra Sambhavaha என்பதன் மூலம் நாம் எதை புரிந்து கொள்ளலாம்? Oh, everybody is born Sudra in Kali Yuga. This means that we cannot judge a person based on birth. கலியுகத்தில் பிறப்பின் அடிப்படையில் அனைவரும் சூத்திரர்கள் தான். இதன் பொருள் என்னவென்றால் பிறப்பின் அடிப்படையில் நாம் ஒரு நபரின் தகுதியை நிர்ணயம் செய்ய முடியாது. Certainly some people born in Brahman families may have Brahminical qualities, not a problem. ஆனால் பிராமண குடும்பங்களில் பிறந்த சிலருக்கு பிராமண தகுதிகள் இருக்கலாம், அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. But then some people born in Brahman families won't have Brahminical qualities. அதே சமயத்தில் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த சில நபர்களுக்கு பிராமண தகுதிகள் இல்லாமலும் இருக்கலாம். And even if a person is born with Brahminical qualities in a Brahman family, by association and lack of proper education, he may not manifest any Brahminical qualities that make him qualified for a Brahminical occupation. ஒருவர் பிராமண தகுதிகளோடு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஞானமில்லாத காரணத்தினாலும் தவறான சங்கம் காரணத்தினாலும் அந்த பிராமண பண்புகள் அவரிடம் வெளிப்படாமல் இருக்கலாம். Maharaj, second question. Before Bhakti Siddhanta Saraswati introduced Brahmana initiation, what did initiation meant in Gaudiya Math, in Gaudiya tradition? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் பிராமண தீட்சையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்னால் கௌடிய பாரம்பரியத்தில் தீட்சை என்றால் என்ன? Oh, yeah. What is Gaudiya initiation? Diksha means to get the mantra, the Pancharatric mantra that qualifies you for deity worship. That's all. Nothing to do with being a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, or anything. No Brahma Gayatri, nothing. அந்த காலத்தில் தீட்சை என்றால் விக்கிரக வழிபாடு செய்வதற்கு தேவையான ஒரு மந்திரம், அவ்வளவுதான். அப்பொழுதெல்லாம் பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்கள் பற்றி எந்த விதமான பாகுபாடும் பார்க்கப்படவில்லை. பிரம்ம காயத்ரி போன்ற எந்த விஷயமும் வழங்கப்படவில்லை. Maharaj, there is a question from Meera Hari. In case we miss Hare Krishna chanting, then we can make up the next day. For Brahmana initiated devotees, if we miss to do during morning 6 a.m., can we do it later at say 8 a.m.? Or also can we make up for the previous day by chanting twice the next morning in case missed in the previous day? If not, why and what is the difference between the two mantras, Nama mantra and Gayatri mantra? ஏதோ ஒரு வேலை காரணமாக ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தை நம்மால் செய்ய முடியாவிட்டால் அதை நாம் அடுத்த நாள் செய்யலாமா? பிராமண தீட்சை பெற்ற நபர்கள் காலை 6 மணியிலிருந்து 8 மணிக்குள் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஈடுபட முடியாவிட்டால் அவர்கள் அடுத்த நாள் காலையில் இருந்து கொண்டு அந்த 16 சுற்றுகள் என்பதை 32 சுற்றுகளாக 2 முறை செய்து நேற்றைய தினம் செய்யாதவற்றை இன்றைய தினம் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாமா?
அவ்விதமாக செய்ய முடியாவிட்டால் அதற்கான காரணம் என்ன? இந்த இரண்டு மந்திரங்கள், நாம மந்திரம் மற்றும் காயத்ரி மந்திரம், இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? So the first part was about if you forget don't chant all your mantras for day, then what you do the next day. We don't have any particular procedure for that. Of course, for the Brahma Gayatri, I think probably if they're a brāhmaṇa or something, they do have it. They do a prāyaschitta. Of course, most of them don't do it at the proper time anyway. So they'll do 3 times in the morning instead of 3 times at the proper times of the day. Technically, you have to do it at certain times of the day. But because they're working in computers or bank or something, then they can't do it in the middle of the day. So they'll do them all in the morning, or maybe they'll do it morning and evening, and they'll skip out the afternoon one and do 2 in the evening or something like that. So they make adjustment. And if they're traveling, they may not be able to do it on airplanes. They can't do the Sanjavanana and splash water all over the place in an airplane. So then they may miss a whole day also. So then they also have a prāyaschitta. They do something the next day, whatever. They make some provision like that. As far as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he introduced it, then he didn't even pay too much attention to it, what to do. ஹரிநாமத்திற்கென்று எந்த ஒரு விதிகளும் இல்லை. ஆனால் பிரம்ம காயத்ரியை பொறுத்தவரையில் இன்றளவில் பிராமணர்களுக்கு அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்றால் காலை, மதியம் வேலை, சந்திய வேலை 3 வேளைகள் செய்ய வேண்டும். ஆனால் தொழில் காரணமாகவோ அல்ல வேறு காரணமாகவோ செய்ய முடியாவிட்டால் அவர்கள் அடுத்த நாள் செய்கிறார்கள். பக்திவேதா சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இதற்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் பெரிதாக எந்த விதிகளோ வரைமுறைகளோ வழங்கவில்லை. No more questions, Maharaj. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. भगवते वासुदेवाय। ॐ